Bella lì, raga. Be- Scusate, ma stavo facendo delle cose strane prima di registrare. No, non strane, strane, nel senso, volevo fare un'uscita, un'entrata, anzi, tipo... No, no, non ce la faccio, non ce la faccio, mi viene da ridere. Me la faccio dopo al massimo, se mi riesce. Allora, Molo. Allora, siamo arrivati qua. Continuiamo, ovviamente. Dobbiamo finire di esplorare qua, di vedere robe. Io ho messo il volume troppo alto, benissimo. Aspettate un attimo che lo abbasso perché sennò le mie povere orecchie vanno in frantumi. Ed ecco qua, sì, così va già meglio. E dovevamo... Aspetta, così si corre, sì. E dovevamo finire di controllare qua e l'altra parte del molo. Qua avevamo già visto, sì. Qua avevamo letto le lettere, che ce n'erano alcune da leggere. Let's see what's hidden inside. Esamina una lettera alla volta. Io volevo vedere le Let's altre. look. Che queste qui le avevamo già viste. Però aspetta, non mi ha salvato. No, mi ha salvato perché mi mancano tre pallini. Quindi mi mancava questo. Angelico Braschi. This envelope is meant for the Vatican. Non mi dice niente. Ah, cavolo, conosco questo nome. This name sounds familiar. Brashi, Brashi, Brashi. Braschi, No, non Brasci. can't seem to place it. E poi niente, allontanati. Gli altri li avevamo visti. Mi ha salvato anche questo, quindi mi deve aver salvato anche gli altri. Va bene. Possiamo scendere di qua? No, che peccato. Sarebbe stato più bello più esplorare. Oh, e qui? This chest might belong to Duchess Hillsborough. Mica me ne ero accorto. C'erano... Quindi ci sono anche altre robe volendo, forse. Adesso ci manca di qua, che andiamo a controllare. Ma di qua è chiuso, quindi non controlliamo niente. Apri il cancello. Apriamo il cancello, scusa, eh. It's locked. I'll never get it open barehanded. Utilizza la... Oh, vedi che ci serviva la barra di ferro. Monkey Island insegna. E, tra l'altro ci Clearly, I'm not much for assomiglia. manual labor. Let's see if I can get it open another way. O in un altro modo. Porta la serratura. Ah, no, niente, non posso... Non posso fare in altri modi. Cazzo. No, raga, no. Non ci sono altre robe, vero? Qua dove ho preso la barra. No. Niente. Ci tocca andare su perché non abbiamo le altre. Aspetta, aspetta, aspetta. Qua c'è qualcosa. Ah, c'è A la scritta. Latin inscription. Annesis, mi fili quantilia produncia mundus ergatur. Eh, latino facile da tradurre per te. You don't know, my son, how little wisdom the world is governed with. I tend to agree. Immunità scoperta. Ok. Andiamo su. Oh, non ci dobbiamo fare tutte le scale come avevo preventivato nell'episodio scorso, quindi va benissimo. Ancora lui? How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Ah, non lo so. Tanta, tanta manodopera. E poi tra l'altro ho avuto la conferma del salvataggio anche grazie alla barra. Perché se non mi avesse salvato l'ultima parte dell'episodio scorso non avrei avuto la barra. Quindi tanta roba. Magari si serve a qualcos'altro. Noi ce l'abbiamo. Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you.
you are the son of Sara Derice, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope, but I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, Ok. if it will help, you can always give it to me. 3 gaffe rimaste. Confronti. Nel corso del confronto dovrai superare diverse fasi, cercando di essere sempre più convincente possibile. I confronti hanno conseguenze dirette sul resto della storia, quindi non esitare a fare uso delle tue abilità. In ogni confronto viene visualizzata un'interfaccia che indica fino a che punto hai convinto il tuo interlocutore. Oh, cazzo, quanto è difficile! È come rollare i dadi. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Qui non so. Si trova già qui da una... No. Proviamo... No, non lo so, raga, non lo so. Perché se io faccio così, sì, si trova qui da una settimana e mi chiede dov'è. Però io gli potrei rispondere, me lo dia che gliela vado a dare io. Qui invece di consegnarmi la lettera, cioè gliela do quando arriva. Qui vediamo... Provo con questo. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow. Oh, l'ho presa By the way, giusta. Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. Tranquillo, If your basta che mi dai la mother wishes lettera. to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Oddio, è questo che cazzo... Allora, qua. C'ho Mother la... passed her passion for art to me. Ancient art. Very ancient. I didn't know your mother was an art lover. Mainly pre-Christian objects, which are believed to have unique properties. Well, how interesting. Now that you mention it, I can indeed imagine Sarah getting interested in that. All the same, Okay. it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Don't worry, Your Eminence. Your secret is safe with me. You know my mother's Ho reputation. provato... As her son, I will defend the Deriche's word with the same fervor. I would expect nothing less. Sì, cavolo. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother would read it? Ovvio. Allora, confronto ultima fase. Nell'ultima fase di un confronto devi convincere il tuo interlocutore dando una risposta corretta. In caso di risposta sbagliata, dovrai ripetere la fase fino a quando non avrai dato la risposta giusta. Ah, quindi non... O fino a quando non avrai terminato le gaffe a disposizione. Va bene, va bene. Quindi praticamente ti dà la possibilità... Zurinzurello. Your Eminence, if there's one thing you can count on, it's the value of a promise made by a Deriche. Respecting our commitments has always been the pillar of our family, and nothing nor nobody will prevent that from happening. Since you know my mother, you should know that a Deriche always keeps their word. You can be sure of that. Thank you, my son. It is most reassuring. You're welcome, especially since I promised you nothing, my friend. Ok. Let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur Derice.
Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. Ok. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Elementi nascosti. Molti indizi e oggetti sono nascosti. Alcuni avranno conseguenze sulla tua avventura. Quindi mettiti alla ricerca. Va bene, cerchiamo se ci sono robe. Allora, noi qui siamo all'entrata. Andiamo con ordine. Guardiamo prima tutta l'ala sinistra. Se c'è qualcosa dovrebbe sbrilluccicare. Saturn devouring his sun. Good God, how awful. Ma perché lo usano Everything in this sempre, painting sto is quadro? disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. Crucifixion of St. Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. Ah, potrei entrare anche qua. Allora, guardiamo. L'ala sinistra è già fatta tutta? Sì. Allora andiamo un attimo nell'ala destra. Controlliamo tutto. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Là c'è All of qualcosa. the damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of Qui. God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Tribulus Torrestris. Che conferisce lo stato esaltato. Rivela temporaneamente l'immunità e le vulnerabilità relative a una scelta di dialogo. In una conversazione. Non puoi portarne con te più di 5. Ok. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Però io intanto faccio questo. Che due mi potrebbero servire. Ok, allora. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. Prendiamolo. Manoscritti. Manoscritti ti consentono di istruirti nel corso dell'avventura. All'inizio di ogni missione potrai scegliere cosa leggere e ottenere punti abilità permanenti. Ah, cazzo, figo questo. Questo è bello. Sono praticamente gli XP. Puoi I scegliere thought dove my metterli. chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monsignor His Eminence Cardinal Piaggi? Ma l'abbiamo già He joins incontrato. us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Richet. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance.
It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Sono Believe me, questo. she's not that special. His Eminence was asking me for my opinion about the style of the main door. I have to admit, this place certainly doesn't lack panache. It's simply stupefying. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Inventati qualcosa. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. 2 members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. E anche sto giro l'ho scampata. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Ho beccato quello Lord, giusto. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Che cazzo faccio, raga? Effettivamente potrei avere più informazioni, però provo ad andare con Holm. My vision is more important. Let's follow home. I'll follow you, sir. Mr. Washington, I hope to speak with you at greater length on another occasion. Emily, please excuse me, but I would like to speak to Sir Holm. I shall see you later. Perché potrebbe essere interessante capire che effettivamente cosa effettivamente ha a che fare lui lì con My friend, I hope our dear Giovanni is well. con nostra madre. The troubles in France have fatigued him, but he will recover slowly. Do not fear. He apologizes for remaining in Rome. The voyage was too much for him. And right he was too. The mildness of the Mediterranean, eh? Giovanni Braschi? Am I dreaming or are they talking about Pope Pius VI? Come, sit down and have something to eat, my friend. You look rather pale. Excuse me, sir. I have been neglecting my duty. I Comunque haven't Giovanni introduced Bresci myself. è Sir Gregory fantastico. Holmes, an
an old friend of Lord Mortimer's. A real pleasure, sir. You who must be well used to the court of France. How do you find this peaceful little haven? Charming if I hadn't come here for disturbing reasons. Yes, I heard the news. What a story. Indeed. I wanted to ask you. Qual è esattamente la storia? Would you have any questo. information about the disappearance of my mother? Very little, I'm afraid, my young friend. Your mother came at the invitation of Lord Mortimer. Then, one fine day, we couldn't find her anywhere. That's it? As I said, I don't know very much. Lord Mortimer had the entire area searched immediately. We found no clue as to her disappearance. But I am convinced that as soon as Lord Mortimer becomes available, he will explain the situation. Thank you for your answers, Sir Home. But I beg your pardon. I get the impression I know you. Have we met? Except in my dreams, of course. Not that I remember, young man. Perhaps you're mistaking me for another member of the Chamber of Lords. And what with the wig and the powder, it wouldn't be the first time. No, you were definitely the one I saw threatening my mother. I thought... Never mind. It'll come back to me. Would you allow me one last question, sir? I don't want to take up all your time. Please, go ahead. What do you want to know? Cosa era venuto a fare qui mia madre? Potrebbe serbare rancore nei confronti di mia madre? È scomparso qualcun altro oltre a mia madre? Do you know if anyone else has gone missing recently? Not at all, sir. It's as if Sarah has purely and simply vanished into thin air. That's right. Just take me for an idiot, why don't you? Not even a servant, then? Not even a servant. I can assure you, we would have been informed. Keep your faith, my son. Only the celebrated Sara Derice could vanish before our very eyes, and she will reappear. You will see. È stata avvelenata questa. Elizabeth! Comunque mi stavo dimenticando. Nei momenti di vuoto cerco di dirvelo. Insisted that you rest in your room. Do you want me to call someone? Let me handle this. I'm used to this kind of thing. Thank you, Mr. Dichet. Miss, can you hear me? Leave me. Stand back, please, so she can breathe. Allora. Elizabeth is accustomed to this kind of thing. It looks like it's just a dizzy spell. Allora, something niente, about non her? ce la faccio. Cosa sai che non vai lei? Intanto che non c'è il tempo, vi dico Giovanni Braschi, che sarebbe Giovanni Braschi, è un papa di Cesena, tra l'altro. Quindi sapete anche di dove è Braschi. È in Italia, è italiano ovviamente. Giovanni Braschi. Perché dico Braschi? E comunque, cosa c'è che non... Chi è? Vediamo chi è. Who is this young lady? Elizabeth Adams. She's come to the island for a course of treatment, to rest. For a course of treatment? That's right. The sea air can do wonders. Si vede. Are you all right? Non a lei. Do you feel any better? When did she arrive? 4 days ago. Okay. My mother had already gone missing. Are you all right, Elizabeth? You gave us quite a fright. Ah, Take it easy. non c'era la... me- Ma come c'è just possibilità di need to get back to my osservazione? Ma non me l'ha Of course, my dato. dear. Go ahead. You saw it, didn't you? Pardon me? I segni della bestia. The sign of the Vabbè, beast. questo referring to the era tattoo on facile her da hand. capire. Yes, Your Eminence, I saw it. I don't know what the young woman has been through, but she is marked for life. It is the least one can say. You know the meaning, don't you? Protection against the evil one. It is a rare practice reserved for cases of possession, Louis. I have seen it during exorcism. Gentlemen, it's getting late. It is time for everyone to go to bed. It has been a long day.
it's all the more delicate. I'll see what I can do, but the case I'm on at the moment might well leave me with very few opportunities. Ammazza, si è ridotta male la puretta. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is Ma fond of atypical cosa works devo... of art. Perché non mi I won't dice disguise quando the posso fact that I find osservare? it all a little megalomaniacal, Anche perché sto but giro I must say, me lo he does have some aspettavo outstanding come pieces. adesso. Sir Olmo, who was that Vedete? lady with you? Elizabeth Adams, Mr. Ah, President. She would non li like posso to fare stay quelli with us, perché but non the so, poor non so thing's l'abilità. exhausted. Elizabeth Cazzo, Adams? aspetta, allora. No, qua. Vedere se... No, dov'è che era? Inventario, diario, mappa, personaggio. So dei... Livello 1. No, non ho ancora fatto... Non posso aumentare le mie... le mie statistiche, cazzo. Quindi... Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. On that note, it's very late. You must be exhausted. The No, servant non will ne posso accompany fare you nessuna to di your queste. rooms. No, cazzo, non mi dire che ho scelto il tratto sbagliato, la statistica sbagliata. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Ok. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh, man. It's been quite a day. Right. Where is my room? Sti cazzi. Prima ci diamo un'occhiata in giro. No, lì scendiamo le scale, che potrebbe essere anche una buona idea. Andare a ricontrollare giù. Vediamo se qui ci sono dei pallini di cosa. Qua. Ah no, questi qui sono... Monsieur Napoléon Bonaparte. Ah, quindi Monsieur incontreremo... Jacques Perru. Incontreremo anche personaggi ancora più famosi. Qua, questo. A few leaves out of an old encyclopedia. Pagine dell'enciclopedia. Questo qui è papà reale? No. Cura tutte le alterazioni negative. Puoi portarne con te più di 5. Ok. C'è? Cosa intende per tutte le alterazioni negative? Qua c'è qualcos'altro. Decorum guide. Qua niente. Adesso mi perdo, raga. State a vedere. Non so più come tornare alla stanza. Perché sono furbo io. Qua niente. Sembrava che potesse essere qualcosa di interessante. Qua. Monsieur Johann van Boulne. Wunderbar. Qua. Di niente. Qua. Oggetto aggiunto monete da collezione ancora. Va bene. Esplorazione. Raga, ricordatevi sempre di farlo. In questi giochi soprattutto. Anche se non abbiamo trovato niente di che, a parte l'elisir dorato.
monete da collezione ancora. Va bene. Serviranno forse a qualcosa. Qui c'è un There's old altro. George Washington. Ah, qui c'è Washington, va bene. Qua. Cash. Monete da collezione. Ammazza quante ne trovo. Qua. Great. Honey. Pappa reale, perfetto. Quindi potrei fare anche così. Ne posso mettere anche un altro. Uno me lo tengo sempre come riserva. Qua. Monsignor His Eminence Cardinal Piaggi. Qui c'è il cardinale. E quindi qua ci deve essere la That's signorina. me. Ah no. Ah, quindi stava andando bene. Ecco perché mi dava che posso entrare anche nella stanza. Comunque no, sti cazzi. Continuo a esplorare. Qua niente. E qua ho fatto il giro. Non posso entrare. Quindi non posso neanche scendere. Perché mi dava lo stesso simbolo. Già. Quindi niente. Torniamo indietro perché mi sa di aver visto tutto. Ho fatto il giro. Quindi qua. Chissà, no? Duke Manuel Godoy. Ah, Godoy, quello che ci siamo ricordati grazie alle statistiche. Buono. E qua c'è la nostra stanza. Ok. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do? Dovevamo fare quello. Cazzo. L'apriamo. Let's see what it contains. Too bad for Piaggi. So, it really is a list of French countrymen. Piaggi wasn't lying. But now it's opened. I better get it to Mother soon. Wow. Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Decisamente. Acqua di melissa. L'acqua di melissa conferisce lo stato concentrato. Il prossimo uso di un'abilità non consumerà punti impegno. Non puoi portarne con te più di 5. Buono. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Saturn devouring his sun. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Effettivamente l'ha fatto notare il gioco stesso che ne hanno messi due. Però questo qui è diverso, vedete? Nell'altro mangia la testa. Qui mangia il petto, il cuore, che se ne so. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. The Conversion of St. Paul by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. Infatti, che ci fa lì? Non possiamo sbloccarlo. Cazzo. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. L'ha fatto dell'allegria, mi è piaciuto. E andiamo a vedere fuori a sto punto. Ok, abbiamo anche il terrazzone. Il terrazzone, perfetto. Qua non possiamo andare perché è la stanza di qualcun altro. Qua possiamo sbirciare, ma lì ci sarebbe qualcosa che potremmo guardare. A questo arriviamo. Qua niente.
Qua. Honey, I couldn't have hoped for Ok. better. Altra pappa reale. Acqua di melissa, perfetto. Qua è sempre la mia stanza, immagino. Sì. Allora usciamo di nuovo, che vado... Come, non posso... No, non posso più uscire. No! No, non volevo questo. Porca puttana, no! Volevo continuare ad esplorare. Pensavo fosse un'altra stanza. Spero che me lo faccia fare adesso la mattina quando ci svegliamo. Confronto fallito. Non hai trovato tutti gli indizi. Come no? Non ho preso il libro trovato al molo. No. C'era un libro? Non l'ho visto? Allora, confronto superato. Abbiamo finito già l'episodio 1? Sono salito alla villa, ho trovato indizi su mia madre al molo. Ho convinto Piazza ad affidarmi sulla sua lettera. Conosciuto il signor Washington, ho deciso di raggiungere Sir Holm nel salotto. Ho osservato Sir Holm. Percorsi alternativi. Sarei potuto rimanere nel gran salone a parlare con il signor... Vabbè, quello lì lo so. Obiettivi raggiunti, tratti sbloccati. Ok, avanti. Miglioriamo. 4 punti disponibili. Miglioriamo etichetta. Qualsiasi contesto sociale. Poggia la tua conoscenza approfondita nelle situazioni di geopolitica. Devi fare questo. Questo. E poi... Questo. E sì, facciamo anche uno di questi, vai. Equipaggiamento di manoscritti. Puoi scegliere cosa leggere durante la tua avventura. Per ogni manoscritto letto otterrai punti abilità. Ok. Un punto abilità etichetta, a diversivi e persuasione. Io farei persuasione. Facciamo così. Ho consumato i cosi di pappa reale per niente, cazzo. Se lo sapevo, non li consumavo. Vabbè, si impara, raga. Giocando si impara. Adesso so che se sono quasi alla fine di una missione, non devo usare la pappa reale, ma la posso tenere per la partita successiva, per la missione successiva. De Richet can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of de Richet's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Scacco What a matto. pity to lose a knight at the No. start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't Ah, worry, è Bonaparte. The game won't disappear. Sì, è Bonaparte. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late, and we have much to discuss. One last move? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, take a seat, my friend. Ok, quindi Bonaparte è importante.
Ma io posso interagire in queste visioni? A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Leggi le scritte. Ok, raga, tra un po' chiudiamo il video appena finiscono tutte queste cutscene. E lo continuiamo nel prossimo episodio. Sì, sti cazzi. Allora. Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. By the way, enclosed, you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Yours faithfully, Lord William Mortimer. Ok, dov'è la chiave? Sì, corro alla porta, come no? E vabbè, sti casti quadri li posso evitare. Pappa reale, perfetto, ne abbiamo recuperato anche un'altra. Arrivo, cagacasti. Sì, lo so, avrei dovuto concludere, ma sono finite le cutscene, ma... Excuse me. Am I bothering you? No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? Penso di sì. I bumped into her in the small salon before. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Voglio vedere aiutando Washington, si potrebbe aiutare. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Trust me. According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry. Ok, raga, io qui vedete lì giù in basso a destra sta salvando, io vi lascio qui. Non so quando finirà questo primo episodio, ma spero che nel prossimo episodio non manchi troppo poco. Cazzo, ho sbagliato. Ah, perché sì, devo scendere le scale. Bene, bravo lui. Che è? E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao raga, statemi bene, come sempre. Spero che vi piaccia questa serie, che è un po' strana.